Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers. Head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Upsi. Eine höfliche Einladung. Und damit ein wunderherzliches Moin und willkommen zu L.A.Noire. Freundinnen und Freunde. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs?
Sieh an, sieh an. Und da sind wir wieder. In der Haut von Jack Kelso, nicht Bob. Thanks for the patch-up, Princess. Might be the only R&R I get for some time. Okay. Bin von der Krankenschwester verabschieden. Alles klar, let's go down. Arbeiten wir jetzt mit der Polizei zusammen? $150 im Monat. Es klingt wenig, aber für damalige Verhältnisse war das viel. Moin. The only reason some people get lost in thought is because it's unfamiliar territory. Mit? Okay. Also wir sind entlassen. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss, gern. Gut. Dann ist es also noch nicht vorbei. Nur die Frage ist... Wir konnten ja auf diesem Filmgelände nichts machen. Letzte Folge. Was? Sekunde mal. Es geht doch. Okay, Spiel verarscht mich gerade. Vielleicht mache ich den Fall nochmal offscreen. Also später. Von Berg, Branson, Curtis Benson. Ah, in der Nummer 2. Da müssen wir also hin. Okay. Ermittler. Aha. Okay. Curtis Benson. Ach, Vizepräsident der California Fire- und Lebensvision. Hinweise. Minderwertiges Bauholz. Okay. Und Wohnbauförderung. Halbstaatlich, teilweise unterstützt von privaten Investoren, Verbindung zu Elysian Fields. Alles klärchen. Sekunde. Minderwertiges Bauholz, das haben wir auch noch nicht. Gekennzeichnet als minderwertige Qualität, nicht für den Bau geeignet. Keystone Films. Nein. Orte? Okay, Klinik, da sind wir gerade gewesen. Alles klar. Wie viel Intuition haben wir? Voll. Let's go. Aufgaben. Ernst Lichtmanns Freund war Kulissenbauer. Er ist die Verbindung von Keystone zu Elysian Fields in der Suburban Wohnbauförderung. Das erklärt, woher die Arbeiter und das Material stammen. Ein Kerl namens Peterson hat mir einen neuen Job besorgt. Spezialermittler des Bezirksstaatsanwalts. Der Titel gefällt mir, auch wenn ich bezweifle, dass ich ihn lange behalten werde. Bei der Menge an Staub, die ich aufhebeln werde. Curtis Benson besuchen. Alles klärchen. Okay, Curtis, wir sind befördert worden. Wie er darauf reagiert. Gut. Apartment 2, ne? Das war Curtis. Genau, da. Blende ich mich schon mal aus. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Ow. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around.
Aui. Sehr höflich gemacht. Okay. Sehen wir uns doch mal um. How old are you, princess? 16, mister? Wow. How old are you really? Nearly 13. You take love where you can find it as you get older. Love? Jack. That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. Wow. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Alter. Wow. Fast 13. Er legt sich über mich, grunzt ein paar Mal und das war's. Ja, nee. Boah, was für ein... Okay, hier ist sonst nichts. Ey, What exactly do you expect to find, Jack? Alter. California Grog. Wollt sie die kleine besaufen, bisschen schubberig machen und dann, ne, drüber schubbern. Eddie Wason. Okay. Wer war denn das anderes? Danny Kyle. Jack, Schick, you've made a schick. terrible mistake. Nein, Get nein. out while you can. Was haben wir denn da? Die California Lebensversicherung versichert gegen Bezahlung einer jährlichen Prämie von 11.005 Dollar Elysian Fields Development gegen jegliche Verluste und Schäden bei Rancho Escondido. Bei Fountain Avenue, ja, über eine maximale Summe von 221.000 Dollar. Leck mich am Arsch. Die California hat die Unterschriften aller Anwesenden unter Aufsicht eines offiziellen Beamten zum heutigen Tag, den 26. Februar 1947, eingeholt. Die von dieser Police abgedeckten Verluste beinhalten auch Schäden oder Kosten, die durch Explosionen jedweder Ursache und an jedwedem Ort Jack, you've made a auftreten. terrible mistake. I Get knew out you were while in you bed can. with Elysian, Curtis. Now I know why. Boah, Alter, den werde ich versuchen, den so hart zu verknacken. Ach, ups. Da. Aha. Lippenstift. Ich meine, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber Alter, was für ein Arsch. What exactly do you expect to find, Jack? Boah, was ein Arsch. Hey. To get all of the stockholders, I need Um to an follow the alle paper trail. Anteilseigner zu kommen, muss ich... Achso. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Mhm.
Wohnbauförderungsgesellschaft. Hiermit wird bestätigt, dass Robert Curtis Benson von 4000 Anteilen Ausgabe betraf je $100. Was? Nö. 4000 Anteilen zum Ausgabebetrag von je $100 ist. Die ist. Das geht wieder so schnell, weißt du? What exactly do you expect to find, Jack? Hiermit wird bestätigt, Eigentümer von 4000 Anteilen zum die alle als vollständig steuerfreies Kapital. Curtis Benson. Okay, das ist nochmal eine Durchschrift. Boah, was für ein Arsch. Was für ein kolossaler Arsch. Ey. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Natürlich nicht, nein. Motiv für den Betrug. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. Mhm, natürlich. Wir wissen schon vom letzten Mal, dass das eine Lüge war. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? Naja, letztes Mal war es die Wohnbauförderung, haben wir gedacht. Aber es ist der Anteilsschein, okay. I noticed that the share certificates are in your name, Curtis, not the company's. What did you use as collateral? Those sons of bitches in Sacramento. They passed me over for president. Sent me here because they believed it was a backwater. But they were wrong. Los Angeles will become the capital of the West, not San Francisco. This place will be the city of the 20th century. And I'm gonna get my cut, Jack. You're going to jail, Curtis. You and your cronies. We'll see about that, Jack. Ganz kurz eben. Higne, vielen Dank für die Raid. Dankeschön. Und hallo an alle Raider. Ja, wir sind gerade am L.A.Noire zocken und wir haben hier einen netten Herrn, den lieben Curtis Benson. Und wir hatten gerade eine Szene. Der junge Mann ist 52. Wir haben eine minderjährige Dame in seinem Schlafzimmer gefunden. Oder aufgefunden. Und, wow. Also sie war in seinem Bettchen, hat natürlich, ne, sich verdeckt. Oh, Alter. Er fragte halt so, wie alt bist du? 16, Mister? Wie alt bist du wirklich? Fast 13. Alter, ist mir... Und ich will den jetzt so hart hinter Gittern kriegen. Suburban Wohnbauförderung. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. Mhm, natürlich. Letztes Mal haben wir versucht, oder jetzt gerade eben haben wir ja noch gesagt, ja komm, wir zweifeln das an. Ich würde aber sagen, weil er auch wieder so komisch guckt, ist das eine Lüge. Der lügt wieder. Der lästert, der flüstert, der lästert. Der flüstert, der lästert, der lügt. Genauso. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Naja, du hast hier einen Versicherungsvertrag. Der stellt ja, glaube ich, aus, dass du Geld bekommst, egal was für ein Schaden da kommt. Sogar in Explosion. Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance would be replacement cost. The stakes are much, much higher. Begleichung im Fall Buchwalter.
Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Da guckt er wieder so besserwisserisch. Das ist keine Lüge. Aber er guckt so hochnäsig so. Du kannst mir gar nichts, Digga. Okay, dann würde ich das anzweifeln. Ich glaube, das ist keine Lüge. Nee. Nee, das ist keine Lüge. Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file. If you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. Okay, also der Fall verspricht sehr spannend zu werden. Und, ohne Scheiß. Ey, fast 13-Jährige in seinem Schlafzimmer halten. Immer noch. Ey, das ist so ein Thema. Boah, da platzt mir echt die Hutschnur. Was für ein Penner. Okay. Was haben wir jetzt für Aufgaben? California FEL untersuchen. FNL, hoppla. Fire and Life, okay. Dann gehen wir doch mal ins Büro. Ach, schön. California Fire and Life. Ich weiß nicht, ob es da eine Zwischensequenz gibt. Aber ich blende mich vorsichtshalber mal aus. Okay, gibt's nicht. I'm just going up to my office, Barty. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. What the hell? Genau, das denke ich mir auch. What the hell? Conference Room, Elevator. Wo sind die Elevators? Ich würde ja lieber gerne die Treppe nehmen, ne? Wer weiß, ob da nicht was schief läuft im Fahrstuhl. Okay. So, wo war mein Büro nochmal? Where was my office? Gott, wo war nochmal mein Büro? Harry Zielinski. Alles klar. Jack Kelso. Ah. Okay. So, Curtis, what is it you don't want me to see? Erhöhter Grundstückswert. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? Ja, das haben wir ja schon alles. There's got to be more in these files.
Ja, okay, das hatten wir ja schon. Okay. There's something else in that report. I know it. Okay. Approved. Okay, ich muss hier wohl irgendwas finden. Ah. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shout of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. I'm sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. Geil. Jetzt wird's spannend. Das Stadtarchiv. Jetzt wird's spannend. Okay, wir ermitteln gerade in einem Fall für eine gegen eine Wohnbaugesellschaft, wo es komische, sagen wir mal, Umstände gab oder verdächtige Umstände. Hello there. You need some help there, sir? The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. Da blinkt doch etwas. Was ist das denn? Ach, versteckte Marken. Ah, okay. Die gibt's ja auch. Ich dachte, das wären nur Zeitungsartikel gewesen. Gut. Einmal die Treppe hoch. Ist das Ding eigentlich schon repariert, wo Cole runtergeplumpst ist? Land Registry Office. Wo haben wir das denn? Wo müssen wir rein? Erstmal Hallo an alle Zuschauer. Schönen guten Abend. Seid mir gegrüßt. Oder müssen wir da rein? Ah, nee. Ah, zufällig. Zufällig ist da die Tür offen. Das ist sehr gut. Moin. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. Das geht so einfach?
Okay, gut, das ist das Stadtarchiv. Ich denke mal, da braucht man keine spezielle Erlaubnis für. Ja, was? Ah, okay. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Okay, Buchaufschlage. Wupp. Okay. Southern Film Casting, Standing Sons. Oder? Randall. Stillwaters. Veteran Homecare. Ui. Da habe ich es, glaube ich, schon gerade gesehen. Da, Suburban Redevelopment Fund. Row Brown Shareholders. Doch richtig, oder nicht? Top, top. Oh. Homie, Dankeschön. Upsala. L.A.Noire. L.A.Noire. Ups. Homie, Dankeschön. Ups. Upsala. Spiel. Nein, ey. So, wir haben das hier eigentlich. So. Courtney Sheldon. Okay. Curtis Benson, da ist er doch. Directors, Shareholder. Was muss ich denn hier finden? Straight Arrow Collection Company. Sucker Hut. Mhm. So, ich kann nicht umblättern. Donald Sandler. Leland Monroe. Stadtarchiv, Unternehmensregister, Direktoren. Dr. Harlan Fontaine? Ich hab das doch. Willst du mich verarschen, Spiel? Sekunde mal. Southern Film Casting. Muss ich hier nach? Standing and Sons? Southern? Nee. Betting Agency? Wettbüro? Veteranen Office? Stop and Start Children's Toys. Alles klar. Lipstick? Strada Lipstick. Alles klar. Nee, das ist das hier. Aber der sagt da nichts zu. Sekunde mal. Courtney, for God's sake. What's he got to do with this? Okay. I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Okay, aber dass er gleich weiß, worum es I geht. believe that is in the Wilshire area. Here. Ach du Scheiße. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees,
17 minutes, 58 seconds west. 58. Ta-da! The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Okay, geil. Die haben eine Rechenmaschine dafür? 1876988. Divided by 90,000, yes. Okay. Was war das? Protokoll bitte nochmal. Ich brauche irgendwas zu schreiben. Das kann ich mir unmöglich merken. Sekunde. Ein Stock. So, Sekunde. 1, 8, 7, 6, 9, 8, 8. Durch 90.000. Okay. Let's go. 1, 8, 7, 6, 9, 8. 1,876,988 divided by 90,000. Durch. Geil, dass das damals schon ging mit den Dingern. Geil. 90. Ja, 2, 3. Das sind 90.000. Ratsching. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Okay, der weiß Bescheid, der gute Mann. I'm sorry, sir, but I don't have time for chit-chat. Alles klar. Gut. 21. Was ist der 21. Buchstabe? A, B, C, D, E, F, G, H. Gott. Könnte auch einfach die Regale abgehen. Okay, ich bin Cheater. Let's see what the site is worth. Okay. Owner. 1876988. 988 there. Randall Jones. The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Okay. Na toll, Schießerei. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Okay, machen wir die Robocop-Nummer. Ergeben Sie sich. Oh, oh Gott. Okay, doch nicht. Upsala. Was war das denn? Ups. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. So, ab in den Kopf.
Gut. How long do you think you can hold out? Gut. Ah, hier. Ergeben Sie sich. Ei, wo ist er denn? Ne, wo ist denn der? Ah, da. Blöd. Geschafft. Gut. Muss mich eigentlich auch so langsam mal beeilen. Es wird I langsam need a word, spät. Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down It's here. important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Ups. Das lief wohl nicht so gut. Ganz kurz eben, ich mache ihn bei mir Licht an, damit die Kamera nicht so blöd aussieht. So, ein bisschen besser. So, das Telefon klingelt. Ah, nee. Das Telefon schellt. Ich bin im Keller. Ich gehe ans Telefon ran. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? Oops. You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Ich meine, das stinkt geradezu nach dem Hinterhalt, aber naja, Kelsos Apartment, alles klar. Wenn
Welche Karre nehmen wir jetzt? Wir haben drei Stück zur Auswahl. Ah, komm. Wir nehmen unser Auto. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Schnellreise zu Lelands Haus. Überspringen wir die ganze Fahrt. Zack. Das ist ein sehr interessanter Fall. Hab ich doch gesagt, Hinterhalt. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. Ja, doch I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Pelelu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Da geht die Schießerei doch weiter. Okay. Es ist laut. Es ist laut. Es ist laut. Gott, das ist laut. Ja. Ja, wir sind. So. Wie hast du mich gerade genannt? How long do you think you can hold out? Ja. Gut. Gut. Ah, Kartoffel eben, aber egal. All right. Keep your head down. Weniger quatschen und mehr schießen. Throw down your gun if you like. I'm still gonna eat you. Two of them on your right. Gut. Ach shit, einen haben wir verloren. Oh Mist. Real clever asshole. I'm gonna find you. Okay, einkesseln. Okay, der geht voll nuts. Okay. All right, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Okay, jetzt geht's zum Showdown. Oh. Das war's. Nehmen wir die Knarre. Ich blende mich schon mal aus. Jetzt geht's los. Kabums. War irgendwie zu befürchten, dass das gerade ein Hinterhalt ist. Komm, wir spielen Maschinengewehr-Billard. Voll rein. Super. There he is. Blast him. Sonst noch jemand? Ohne Ticket? Monröchen. You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess.
How about putting the cannon down? Aui. I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Monroe! Where are you, damn it? Alter, das muss doch jetzt wehtun wie die Hölle. Das muss doch jetzt wehtun wie die Hölle. You're surrounded and you're... Yep. Ich hatte doch gerade noch eine Maschinengewehrknifte dabei. Was soll denn das jetzt? Ich wollte schön Ratatatata machen und der macht nicht. Er lässt mich nicht. Und Scheiß. Okay. Put the weapon down, now! Bewusst, dass der dahinter ist. One Shot. Schade, No Scope geht nicht. Oder aus der Hüfte schießen. Denke mal, dass er da ist. Na, sieh mal an. Jack also. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Hupsala. Wohnbaufördergesellschaft. Hiermit bestätigen wir, dass Lear Inhaber von Lear Aktien von $100. Aktienkapital der. Okay. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Na, sieh mal an. Was haben wir hier? That's a hell of a payroll. Royal. Da ist er mit drin. Ach was. Entweder hat er Geld geliehen, also ausgeliehen, oder Geld bekommen. Mary Summer, Brambles, Colmer. Aber Royal. Penner. Ich halte es mal seitlich, damit die Kamera ranzoomen kann. Dr. Harlan J. Fontaine ist an der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum L.A. beteiligt. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiatriker hat er Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige ausgegeben. Alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente für seine Patienten. Zwischen den 18. Juli und 3. September. Ey, es geht wieder ein bisschen zu schnell. Haben 22 unterschiedliche verdächtige Personen, die wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verhaftet wurden, angegeben, dass sie die Drogen Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurden, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigten Dokumente, die ihre Behauptungen unterstellen. Da die Verhaftungen von 4 verschiedenen Abteilungen durchgeführt wurden, konnten die verantwortlichen Officers keine Muster erkennen und es wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Am 7. Dezember wurde
Nach langem Verhör an dem gewisser Doc Fontaine von Reginald Barclay als Partner aufgegeben. Barclay gab an, dass Fontaine der Verkäufer in einem Deal von Willie Baines war. Foster ist im 7. Dezember als Kurier für Meyer Harris bekannt gegeben worden. Okay. So besuchte Fontaine einen Herrenausstatter auf den Sunset Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Mayor Harris Cohn ist. Bei allen 3 Durchsuchungen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde. Hey! Sekunde. Bei allen 3 Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. 2 Tage nach seinem letzten Besuch am 14. September wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von $4.000 in einem Haus in Brentwood zu einem Lagerhaus von Easttown gebracht, wo sie anschließend verschwand. Mysteriös. Nach Ansicht des Officers spielt Dr. Harlan Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegt enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Ich empfehle, dass er überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Hochachtungsvoll Roy Earl, Sittendezernat. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Roy Earl. Alles klar, der steckt damit unter einer Decke. Boah, was ein Lappen. Sawyer, Johnstone, Goldstein, Morelli, Stevens, Nerzen. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Oh, und wir haben ein Bild. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Suburban Wohnbauförderung. Die Gesellschaft verspricht 10.000 neue Häuser. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away.
Scheiße. Ah, jetzt hat er Courtney auch noch auf dem Gewissen. Boah, was ein Arsch. Can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy. Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires, and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Ehrenhaft. Geil. Oh, cool. Okay. 3 Fragen richtig. Mehr waren es ja auch wahrscheinlich nicht. Gefundene Hinweise 7 von 7. Und dann würde ich doch sagen, liebe Freunde und Freundinnen, ich beende diese Folge hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich einen traumhaften Tag. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.